Welcome back, Harshita, in the evening Thank you, sir. session. Good evening. Good evening. Harshita, we talked in the morning. Tachu tagan kashur, but tachu parit likit hekan ki? Na mara bus hek na parit likit bek sirf kat karit. Mujhe soy hichun. Mujhe soy hichun ki paran kitin chile. Mara. Na menchina variya ch na ye kashur samachar ch ivan tachu ak section asan tachu kashur Devanagari asan ke likit. Medo taimachu you might have started this na tachu kitchen parun. Na mara win hichur. James mazai stir what's much mai. Mara. ठीक है अच्छा शीन विन पे मत कशीर था टाइम की ने to connect it gets on so कित पर लोगों ये प्रोग्राम को पता Mara Yukon Mandli Ashram ch Vaikund Mandli Ashram tasmo zo si link share kormo. अच्छा अच्छा मेरे को तमी पर जॉइन ग्रुप तो तम पता है हाय नमस्कार नमस्कार लेकिन मेरा वीडियो ऑन मोहम्मद अकबर जी आप तो शो कैन कनेक्ट कुछ हाय हेलो कनेक्ट हाय कनेक्ट जी आप कहाँ से ज्वाइन किया आपने आई एम फ्रॉम दिल्ली अच्छा ओके मोहम्मद अकबर साहब आप अपना वीडियो चालू करेंगे हाँ
कनिका जी, आपको कहाँ से पता चला ये प्रोग्राम के बारे में? Actually, my cousin recently did the course. She told me about it. अच्छा, ओके. You can speak Hindi, कश्मीरी और हाँ no? जी. कश्मीरी बोल सकते हैं? कश्मीरी नहीं आती, मगर हिंदी बोल सकती हूँ. अच्छा, ओके. मोहम्मद अकबर साहब तो करना पानो वीडियो चालू. स्वयं जी प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? विनीत जी, विनय जी. Is Daddy on this? My video is not working today. Okay. मोहम्मद अकबर साहब नमस्कार वना सायर ने. मोहम्मद अकबर साहब तो करना वीडियो पानो चालू. नमस्कार के लिए थैंक यू. आपको भी आदाब. Can't understand. ओके. बेटा आपने एज विनीत ज्वाइन किया, आपका नाम क्या है? My name is Viha. नेहा. ओके. Viha. जी नमस्कार. नमस्कार जी. नमस्कार. मैं विनीत की वाइफ श्रुति. ओके. आप उसमें अगर आपको आता है तो यू कैन चेंज द नेम, तो हमको ध्यान में रहेगा. That's okay. No, that's okay. Yeah, I'm used to it. Okay, fine. स्वयं जी आप कहाँ से लॉगिन किया आपने? जी मैंने चंडीगढ़ से लॉगिन किया. ओके. ओके, इट इज विहा. ओके. आप कहाँ से बोल रहे हो बेटा? विहा. Yes. आप कहाँ से बोल रहे हो बेटा? यू आर स्पीकिंग फ्रॉम वेयर? I'm speaking in English. From where? You're speaking from where? United States of America. Okay, you're in America. America, which place? North Carolina. North Carolina. Apex. Okay, you have somebody who talks in Kashmiri at home, or nobody talks in Kashmiri? My dad does. Okay, that's great. So you want to teach, you want to learn and then teach Kashmiri to your everybody else at home? Yeah. That would be great. So in which class you are studying, beta? What? You're studying in which class? In second grade. Okay, good. You're working from, you're attending school from home, or you're going to school nowadays? I'm doing virtual. Virtual, okay. As everybody else. Okay. स्वयं जी आप क्या करते हैं? मैं इधर बैंगलोर में जॉब कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर. अच्छा, आजकल चंडीगढ़ से ऑपरेट कर रहे हैं? आजकल चंडीगढ़ से जी.
चलो वर्क घर फ्रॉम से होम चल रहा है और वर्क फ्रॉम होम। गुड गुड। आपके कैसे है, आपके घर में सब कश्मीरी बोलते हैं? आप भी बोलते हैं कश्मीरी थोड़ी बहुत कि नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा आता मुझे, घर पे बोलते हैं, समझ सर में आती है, बट स्पीकिंग में उतना नहीं है। ओके गुड। Vinay ji, can you tell us you are speaking from where? You are logged in from where? I'm in Chennai. Okay, okay. Ms. Mansha? Yes, sir. Good Can- afternoon, sir. Good Good evening, afternoon. sir. Good evening. Can everybody please switch on their videos? It will be very nice to see all of you. Sir, I'm actually outside. I can't switch on my video. I'm sorry, sir. Okay, no problem. You are logged in from where? Sir, I'm at a shop. You are in which place? Sir, Dehradun. I mean. Okay, okay. You speak Kashmiri or you want to only start learning how to read and write? No, sir, I don't know how to speak Kashmiri. Okay. I want to learn both how to read and write. Okay, that's great. Chahal ji, can you please switch on your video? Shalmali ji, can you switch Everybody, on your... please switch on your videos. Good to see Vivek Cole and Shalmali. How do you read it? Please unmute and then speak. नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। शलमाली, आप कैसे पढ़ते हैं इसको? शालमली। शलमली और आगे लगाटे। 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 You are from which place? I am from Maharashtra. Maharashtra. So you are Maharashtrian? Why do you want to learn Kashmiri? Just curiosity. Okay. Good to know that. ज्ञान फॉर ज्ञान, ऐसा ज्ञान के लिए ज्ञान लेना है। ओके दैट्स गुड। ओके। आप कोई फ्रेंड्स हैं आपके जो कश्मीरी बोलते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं और मेरी बेटी दोनों ने भी इसमें सेवक ज्वाइन किया। ओके। कुसुमदार प्रभु, आप कहाँ से है कुसुम जी? मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं बैंगलोर में रहती हूँ। लेकिन अभी मैं बैंगलोर में नहीं हूँ, लेकिन वैसे बैंगलोर मेरा होम बेस है जी। हाँ, और मुझे थोड़ी सी कश्मीरी आती है क्योंकि both my parents are Kashmiri and I grew up hearing them speak. Okay.
लेकिन मुझे जरा ग्रामर, एक्सप्रेशन और वोकैबुलरी, मुझे लगता है कि यहाँ मुझे थोड़ा एक्सेलरेशन चाहिए। हाँ, मंशा जी। Yes, sir. Okay. You can't switch on your. You told me you can't switch on your video. Okay. Vinay Raina ji. Okay. We already talked about you. Chahal ji. Somebody was logged in as Chahal. Can you hear me? Mr. Aniket. Deepa Iyer ji. जी नमस्ते। Thank you for switching on your video. आप कहाँ से अभी बोल रही हैं? I live in Bangalore. I'm a Tamilian. Okay. Great. Welcome to the course. Thank you. What is the special interest in learning Kashmiri? One, I love languages a lot. Number two, my best friend is a Kashmiri, so it's it makes sense for me to learn the language as well. Yeah, that's great. That's great. We have been having a lot of students from Bangalore, Karnataka in our earlier courses also. Great to hear you. Welcome. Thank you. Mukta ji. नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैं महाराष्ट्र से हूँ, मतलब मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ लेकिन अभी कर्नाटक से बात कर रही हूँ। यहाँ पर मैं सीखने के लिए आई हूँ और शालमली घट्टे जी की मैं बेटी हूँ। Okay. We talked to her just now. That's great. Welcome here. सर मैं ज्यादा देर वीडियो ऑन नहीं रख पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं बंद करूँ तो चलेगा? No problem. थैंक यू सर। एक मिनट रुकना। विवेक जी का हुआ इंट्रोडक्शन? विवेक कॉल? नहीं, विवेक जी का नहीं हुआ। विवेक जी आप बताएंगे प्लीज। मैं विवेक बोल रहा हूँ। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। मैं भी कश्मीरी हूँ, बट मेरे को फ्लुएंसी में प्रॉब्लम है थोड़ा, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। तुम्हारा आए गरस में करां कशर सारी कि मियन मोल मच करान पानवेन मगर मैसेज न करान कशर पट के। अच्छा, ओके। तो अभी वो मतलब मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आपने हमें बचपन से सिखाया होता तो हिंदी में बात करने की जगह कश्मीरी में बात की होती तो हम भी फ्लुएंटली होते। तो बस घर में बात होती है तो नेचुरली यू लर्न फास्टर डेफिनेटली। हाँ जी। बट नथिंग रॉन्ग इवन स्टार्टिंग नाउ। सो एक्चुअली वो मतलब मैंने सुबह भी मैं ऐड हुआ था तो मतलब ये मैं घर पे पूछता हूँ मम्मी से, तो वो यही बोलते हैं कि हम जब माइग्रेट हुए थे तो हमें हिंदी नहीं आती थी, तो हमें बाहर दूसरी जगह पे प्रॉब्लम हुआ था स्टार्टिंग में। तो इसीलिए हमें ना हो ऐसा प्रॉब्लम, तो उन्होंने हमसे हिंदी में ही बात करी थी। तो हम बोलते थे कि हम तो अगर स्कूल में जाते तो अपने आप ही सीख जाते बाहर, लेकिन आपको हिंदी सिखाने की जरूरत नहीं थी, हम खुद ही सीख जाते बाहर। उनको खुद मुश्किल हुई होगी हिंदी और में बात करने की, या चंडीगढ़ में जैसे पंजाबी वगैरह करने। हाँ जी। Everybody has a problem when you move from one area to another, different language area. Aniket ji? Yeah. I'm from London.
Okay. I don't speak Hindi or Kashmiri very well. I understand most of Kashmiri. My parents speak at home, but yeah. Okay. So you want to learn so that you understand what they speak among themselves, is it? A little bit, yeah. Okay, that's great. That's great. It's always better to learn a language that your folks speak to understand the real emotions behind every word or letter. Masterji, 612 will wait for some more time. Yes, sir. Niyati ji is back again. Yes, we can see. Yes, sir. Hello. Good evening. Hello. Happy Diwali to everyone. Thank you. Diwali अभी सबने enjoy की होगी. How was Diwali celebrated in Chandigarh? We have a lot of, at least majority from Chandigarh today. Yes, Swayam ji? नहीं, बस पूजा वूजा वही सब रहते हैं. अच्छा. शाम को पूजा वूजा हो गई. कोई पटाखे वटाखे चले कि नहीं? तो सब बंद ही हो गया सब. नहीं, चंडीगढ़ में भी बैन है. बैन है, अच्छा, ओके. Okay. Viha, how did you celebrate Diwali? Well, I lighted up diyas with my mom, and we did a puja and made almond burfis, laddus, chaklis. We made all that kind of prasad. Okay. Which laddu you like the best? Because Well, I'm fond of laddus myself. It's a golden brownish laddu. Brownish laddus, okay. Okay. Yeah, but it will look a little gold and brown. Okay. I like personally motichur ke laddu, I don't know whether you have seen them or not. Yellowish with small pearls of sweets, put together. That's exactly what I'm talking about. Oh, great. Then you and me like the same laddus, next time we meet, we will greet each other with those motichur ke laddus. Maybe. Okay, that's great. Masterji, can you start, sir? It is 6:15 already. और कोई आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, इतना इंटरेस्ट तो दिखता नहीं है लोगों में. फिर भी जितने आए वो थैंक यू वेरी मच. तो हमारा प्रोग्राम है कश्मीरी सिखाने का, बोथ स्पीकिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग. लेकिन एक बात क्लियर है कि वी वांट ओनली सीरियस पीपल हियर. मतलब ऐसा ना हो कि जैसे बाद में सुनते हैं 1-2 क्लास अटेंड किया, मज़ा नहीं आया यार, फिर छोड़ दिए. So that should not be there. Excuse me. Yes. कश्मीरी में मतलब written language भी है? Yes, written script है. Yes, you can learn. If you know Hindi, you can learn in Devanagari. If you know English, you can learn writing in or reading in Roman. Okay. We'll be teaching you both in Devanagari and in Roman. So जहाँ भी आपका interest है, आप अच्छे से कर सकते हैं. You can choose that script. Okay. And we will, किसी को आती है कश्मीरी, किसी को थोड़ी बहुत आती है, किसी को बिल्कुल नहीं आती. We'll be starting from ABC. So no issue. हम ABCD से फिर स्टार्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएंगे. We will have about 16 lessons spread over 16 weeks. लेकिन एक चीज है कि आपको होमवर्क भी दिया जाएगा
और होमवर्क पर ही लोग बहुत ज़्यादा फिर एब्सटेन करते हैं, दे डोंट वांट टू कंटिन्यू बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू होमवर्क। अब किससे पूछेंगे क्यों नहीं किया तो बोलेगा स्कूल का बहुत होमवर्क था, यानी दैट वाज इम्पोर्टेंट, सो इट शुड नॉट बी देयर। जो भी यहाँ सीरियसली अटेंड कर रहा है ही हैज़ टू डू होमवर्क। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच में देंगे। और पहले लेसन में जो होमवर्क हम देंगे उसमें आपको आपकी कॉपी बुक पर, पेज पर सबके ऊपर अपना नाम लिखना है, अपनी एज लिखनी है, आप कहाँ रहते हैं प्लेस का नाम लिखना है, और किस स्क्रिप्ट में सीखना चाहते हैं, विद रोमन और देवनागरी, वो आपको ऊपर की लाइन में लिखना है क्लियरली, क्लीनली, ताकि हम पढ़ सकें और हम उसको लिस्ट अप करें और आपको रोल नंबर्स अलॉट करें। उस लाइन के नीचे आप अपना होमवर्क करेंगे जो भी दिया गया होगा। और ये होमवर्क कहाँ भेजना है वो भी आपको लेसन के साथ या व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर PDF हम लेसन का डालेंगे वहाँ पर बताया जाएगा। इज दैट क्लियर और इज एवरीबॉडी सीरियस? Yes. Yes. Okay, that's good. Yes. That's good. मोहम्मद अकबर साहब तो कौन वीडियो चालू किए? Are you listening? चलो, देयर इज नो रिस्पॉन्स। अब इसके आगे वीकली रहेगा, सैटरडे को शाम के 6 बजे 1 घंटे का कोर्स होगा, 1 घंटे का लेसन होगा। यू हैव टू बी अटेंटिव। और आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को, जो छोटे अपने पेरेंट्स को साथ में रख सकते हैं सो दैट दे कैन फर्दर एक्सप्लेन टू यू। और जिनके पेरेंट्स कश्मीरी बोलते हैं दैट इज अ प्लस पॉइंट। हम जो बोलते हैं कभी कभी समझ में नहीं आता है, दे कैन एक्सप्लेन टू यू। लेकिन हमारा ये हम चाहते हैं कि आप जहां नहीं समझे आप हमें पूछें, बार बार पूछें, बार बार पूछ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये जब लेसन चलता हो उस शो के बाद भी आप हमसे कुछ पूछना चाहें, यू कैन कॉल अस और सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज, तो हम आपको अटेंड करेंगे। वी वांट यू टू लर्न कश्मीरी स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इज दैट क्लियर? Yes. डोंट शाई। जहां भी आपको कुछ पूछना आप पूछ सकते हैं बिला झिझक। ओके? Yes. Will you please repeat what information we should put on first homework? You had first homework ऊपर की लाइन में on the top of the page you have to write your name, your age, your place of residence, and the script you want to study in, whether Roman or Devanagari. So this should be clearly written. उसके बाद आप अपना होमवर्क करेंगे और जो आप ऊपर नाम लिखेंगे वही आपके सर्टिफिकेट्स में भी नाम आएगा। Any questions? Okay. कुलदीप जी। हाँ, just 1 minute. Just I will be sharing a small PowerPoint presentation on, about whatever already Rana Sahab has already told you. And another thing is that another small guidelines about something about this COSM itself. I'll just go through that just a bit. Give me 5 minutes. See, just for general information of everybody, COSM is basically a acronym for Kosher Saman Bal. Basically, it is a joint venture between Project Zan, which is represented by Mr. M.K. Rana, and Kashmir as it is by Shivani. Does anybody understand what is Saman Bal? Does anybody know? No. 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 Saman means जहाँ मिलते हैं, samun. Will you say samav? जहाँ मिलते हैं, bal means जगह, मिलने की जगह. So saman bal is मिलने की जगह. We have in Kashmiri यार बल, जहाँ पर दोस्त मिलते हैं, दोस्त या सखियाँ मिलते हैं.
उसको यारबल बोलते हैं, वो तो हमेशा दरिया के किनारे पर होता है. सो समन बल इज द मीटिंग प्लेटफॉर्म in English. Okay? Okay. So as I said, this is a joint venture between Zan and Kashmir as it is. And its main sort of slogan is Samit Karav Athwas. That means together we'll shake hands and learn, be learners in this process. And as a part of this, Kaushal Samanbal not only is involved in actually only teaching Kashmiri language. I also conduct a lot of quizzes, story writing contests, etc. I do not know how many of you have, MK Rana ji, उनको वैसे हम लोग सब लोग मास्टर जी करके बुलाते हैं. He has been, he has been writing a lot of things about, Kashmiri language. Which I'll tell you subsequently. I think two things are important is that he has a website by the name MK Rana. Anybody who is interested, so you can get in there. There's a lot of good stuff written about Kashmiri language, different. He's a prolific writer. He writes a lot of poetry, prose, everything, short stories. So you can, those of you who have, once you know how to read and write this language, you can go there and benefit from that. And he's one of the mentors of this group and who teaches Kashmiri to the group. And another mentor, we have Mrs. Karuna Rana, who is stationed in New Zealand and who generally takes classes in the morning. And she has been a Kashmiri teacher, teaching Kashmiri language in Allahabad University for quite some time, and still continues to teach this language to those people voluntarily. We have other 3-4 members in this team. One is Mrinalini. Actually, she is also in Singapore right now, but presently she is in Jammu. She is not attending this program right now because her mother is not well. She is part of both Project Zan as well as Kashmir as it is. And the founder of Kashmir as it is Shivani Bandar, not available today because of some personal reasons. And she is assisting this whole, coordinating actually this whole program, POSAM program with Mr. Rana. I am Kuldeep Dar, and basically I'm a electrical engineer. I just retired a few years back. And I was a student like you. I learned writing Kashmiri. Though basically, मेरे को सबको कश्मीरी तो मेरे को आती है by birth. I have been in Kashmir, but I didn't know how to write or read Kashmiri in Devanagari as well as in Roman. I personally prefer writing it in Roman, and Mr. Rana continues to teach me how to do that. And we have a volunteer, Ms. Madhu Rana. I think some of you who attended the course in the morning, she is also passionate about this language, and was with working in the corporate world. But now she is basically currently she is in Bombay and is a wellness coach now and yoga coach. As a mark of respect to the deity of learning, that is Sharda Devi, I will just recite this shloka. Namaste Sharde Devi, Kashmir Purvasini, Tamaham Prarthaye, Nityam Vidyadanam Cha Dehi Me. Saraswati Mahabhage Vidye Kamalalochine Vidya Rupe Vishalakshe Vidyadam Dehi Namastate. Our respects to the goddess of learning. We have gone through the introduction part. So as we said, now generally we say we will be teaching you a lot of things about Kashmiri language, but you can become better learners when you start practicing it with your people who are around you.
with your friends, with your even the students and the classmates here. It will help you to improve your learning ability. Just a minute. So actually what we'll be doing, that each of the lessons which we do on every Saturday in the evening, now classes will be only held in the evening. We had earlier thought of having 2 classes, but the number of students in the morning class today was very low, and all of them agreed to join the class in the evening. So we will be having 1 class in this 6 o'clock in the evening daily. And as Masterji already told, that you must write the name, roll number, age, place, and also additionally the script in which you want to learn that on this thing. This he has already told, and he has already explained that we will be teaching you both in Devanagari as well as in Roman Kashmiri. And one thing good is, I think it's not only Masterji has told you, from a personal experience, मैं सबको बता दूंगा कि you keep a notebook and keep writing whatever notes you have, and whatever lessons we are sharing, you keep a print of that. It is very useful while you are learning. Whenever class we give a PDF of each lesson, take a print, keep it in a file, and it will help you when you go into subsequent classes. And you can make notes in the notebook where you can do your homework also and do the practice. And whatever practice you do or homework you do, you can, and the homework you can post it on the number where we will be intimating to you. At the end of the exam, we'll conduct a small exam, and on that basis, हम लोग आपको certificates दे देंगे. Actually, just of course, this is mandatory that आप, क्योंकि आप इसमें Zoom पर login करेंगे तो your network should be good so that you can listen to us properly, and you can can benefit from the program. But should there be any problem in your internet connection for any duration of time, we'll be posting the recording of this session in the group, so that wherever you might have missed it, a couple of things, that you will be able to see that again for yourself. And you, as I already said, that you must talk to people in your home in this language, so it will benefit you in learning. So we will have regular classes from 13th of November every Saturday for the next 4 months till February. And it will be between 6 p.m. and 7 p.m. only now, not 10 a.m. to 11 a.m. So we expect you, jaise Masterji ne bola, we expect you to be sincere students, and we do not mind your queries n number of times. Any number of times you can send, don't worry about that. Don't feel shy of asking questions, either during the classes or even after the classes. And there is a rhyme which is specially made by Rana Saab, which has been made popular by him for learning different vowels, which have been peculiar vowels which are in Kashmiri language. And this, I would, as Mr. Rana told me in the morning, will share the audio of this particular poem, Rin Gai Malyun, on the group, so that you can listen to it properly. And that will help you in understanding the spatial vowels, particularly किस तरीके से उनका उच्चारण करना, कैसे बोलना है उनको, so that you understand the spatial vowels or spatial accents or spatial pronunciations of Kashmiri language, which are not there in any other language, which are very slightly different from how you speak other languages. So with this, I stop sharing my presentation, and as I told you, if you have any questions, we are welcome right now also. And I think we have a couple of persons who have joined now. I think there's Mr. RK. Can you please tell us can you put your video on and introduce yourself? Mr. RK? Somebody who has logged in as RK, are you able to listen to us? Okay,
I think he's not able to listen to us or something has happened. So Master Ji, you can we conclude with this? Yes, 1 minute. So we can learn 2 sentences today to start with. Okay. मिचुनाव कन्यका. अगर आप छोटे से बात करें या अपने बराबर के किसी से बात कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? मिचुनाव कनिका से क्या छीनाव, मिचुनाव स्वयं से क्या छीनाव, मिचुनाव कुसुम से क्या छीनाव. जब आप अपने बराबर है अपने से छोटे से बात करेंगे. और अगर हम अपने से बड़े जो हो उनसे बात कर रहे हैं तो टेल देम मिचुनाव दीपा तो ही क्या चुनाव. सो से क्या चुनाव के बदले में आएगा तो ही क्या चुनाव. मिचुनाव दीपा तो ही क्या चुनाव, मिचुनाव मनशा तो ही क्या चुनाव, मिचुनाव विनय तो ही क्या चुनाव, मिचुनाव नियति से क्या चुनाव. सो रिमेंबर दीज 3 sentences. मिचुनाव कुसुम से क्या चुनाव या तो ही क्या चुनाव. एंड इफ यू हैपन टू, अच्छा होगा अगर आप फोन उठाकर अपने किसी यार दोस्त को करेंगे, सहेली को करेंगे, फ्रेंड को, कुली को करेंगे, उसको बोलेंगे मिचुनाव कनिका से क्या चुनाव. और अगर वो कश्मीरी जानने वाले होंगे तो शी विल बी सरप्राइज्ड. ओके, प्रैक्टिस इट फॉर दिस वीक. ओके. So any more questions? Anybody wants anything? Master Ji, can we get these sentences in written so we can work on pronunciation too? No, I will send you audio on the group. Are you registered on the group? Yeah, I am on the group. I will send you audio on the group. You can listen to it and remember it. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Anybody else? इसको लिखेंगे कैसे जो आपने कहा? मिचुनाव अभी लिखने की बारी नहीं आई. जब लिखने की बारी आएगी हम आपको बताएंगे. नहीं, that becomes easier to remember, no then. नहीं, that is okay. लेकिन अभी लिखने, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ABCD भी मालूम नहीं है तो उनको वो कैसे लिखेंगे? हाँ, वो तो मुझे भी नहीं आता. अभी खाली आप हम ऑडियो भेजेंगे, आप उसको याद कीजिए और फिर लिखने की बारी आएगी तो अब. और एक जो राइम उन्होंने कुलदीप जी ने कहा, एक राइम है जो हमने बनाई है जिसमें 6 डायक्रिटिकल मार्क्स हैं, 6 वॉवल्स हैं, स्पेशल वॉवल्स जो पिक्यूलर हैं टू कश्मीरी लैंग्वेज. ये और किसी लैंग्वेज में नहीं है ये 6 वॉवल. वो वॉवल उसमें है तो वो उसका ऑडियो या वीडियो वो पोस्ट करेंगे. उसमें लिखा हुआ भी है, वो लिखा हुआ भी कुलदीप जी वो लिखा हुआ भी पोस्ट करें तो आप उसको पढ़ सकते हैं, मतलब एक नजर देख सकते हैं. ठीक है? या Is it okay, Viha? Okay. So no more questions. So we take leave. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, bye and happy learning, and we meet on 13th at around 6 o'clock. Okay. If you can log in about 5 minutes earlier, it will be much better. You must always join 5 minutes earlier. 5 minutes. उससे क्या होगा, हम 6 बजे 6:05 पर स्टार्ट कर सकते हैं. नहीं तो क्या होता है कि 6:15 तक लोग आते ही रहेंगे. And you might miss also something. डिस्टर्बेंस भी होगी, वो क्वेश्चन पूछेंगे इससे पहले क्या पढ़ा है, उससे डिस्टर्ब भी होगी और हमारी भी रुचि जो है वो खत्म हो जाएगी. Ashutosh Shah has come. Yeah, Shahi. हाँ जी, नियति क्या बोल रहे हैं? Sorry sir, पीछे से कोई बोल रहा था. Sorry. अच्छा, कोई बात. Ashutosh ji, can you switch on your video and speak to us? You joined late. I think he's not able to listen to us. Yes, sorry. No, I can listen to you. Yes. Okay. You joined very late, so rest of the things can you introduce yourself? Rest of the things we'll post on the group. Yeah. Can you just... Yeah. First of all, I'm sorry that I joined a bit late. I got late with my daughter's class. So my wife is actually Kashmiri,
and that's my motivation to learn a bit of Kashmiri. And I live in Netherlands, so this time works better for me in general. It's afternoon here. Okay, that's great. You have a very good incentive for learning Kashmiri. Yeah, I finally have to understand when my wife talks to my mother-in-law, so that's a strong enough motivation. Most important thing. Anyway, you will also learn the different names of the Kashmiri dishes. Cuisine is really wonderful. I mean, world acclaimed. Of course, you must be already enjoying that, but you can understand how they're named Kashmiri. Yeah. हाँ, कश्मीरी खाने का I'm really a big fan. So वो सारे dishes वगैरह मैं जानता हूँ. कुछ words भी जानता हूँ. जब जामतूर की बात होती है तब मुझे पता चल जाता है कि मेरे बारे में बात हो रही है. That's good. That's good. At least you know a few words definitely. So you don't have to worry. Good. Yeah. So welcome. Now we just concluding it. So next time on Saturday, please join 5 minutes before, and we will be having at same time. And we will, whatever we have discussed today and whatever we recorded, we'll put it on the group so that you can benefit from whatever has happened. Before that, we may not repeat everything, so you can go through that. Plus, whatever instructions are written, that also will put on the group. Okay, that will be. Yeah, thank you. We have, okay. We have one more joining. I think Mr. Sahil, can you just introduce yourself? Yes, my name. Can you put on your video, please? Yeah, just a second. Actually, just give me a second. Actually, I had not. Wait a second. There's no webcam in my computer. Just a second. Sorry, no problem. You can introduce yourself by voice. Next time, video is essential for this program because otherwise it will be difficult for you to understand. So next time you do that, but right now you can tell us about yourself. I'm Sahil, and I live in Delhi. And originally, I was from Hobakadal. Okay. And you speak Kashmiri? I understand it. I can understand it, but I speak a little. I can introduce myself in Kashmiri only a little. Like I can say, "No naam to Sahil," and like something like that, but not that much. I cannot converse it like fluently. But the way you pronounce it, it looks you're not that naive on anyway. No issue. So that's great. That's great. That's great. And. So since you joined late, just repeating again what I told Ashutosh is that we'll be placing all the recordings of today's program on that, and you will benefit from a PDF file where instructions are given how the program will go on. And every Saturday, once a week it is there. So you can go through the rest of the instructions which will be posted there. So 6 o'clock to 7 o'clock, this program will be held every Saturday. Okay. Okay. Sarlaji, can you put your video on? I think you joined just now. Sarlaji, आप अपना वीडियो ऑन करेंगे? एक्चुअली नेटवर्क इशू की वजह से मुझे अपनी नानी के फोन से ज्वाइन करना पड़ा. नो प्रॉब्लम. आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए क्योंकि वी आर जस्ट अबाउट कंक्लूडिंग टुडेज सेशन. सो अगेन एक्चुअली मैंने अपने आईडी से किया था पहले, पर नेटवर्क इशू की वजह से बंद हो गया था. आई एम हर्षिता. नो प्रॉब्लम. आपका अच्छा हर्षिता. अच्छा ओके, नो प्रॉब्लम. दैट्स परफेक्टली ऑल. अच्छा, यू ऑलरेडी लॉग्ड इन अर्लियर. नो इशू. ओके, आई थॉट इट इज अ डिफरेंट नेम, सो दैट्स व्हाई आई thought you are different. Okay, Harshita, you already been there. Okay, fine. I think with this we conclude today's session. We are feeling sleepy, so I think we are feeling sleepy. Yeah. Any noise? Okay. No problem. Okay, that's great. So
Thank you. You are the youngest student we have, so we take that privilege of talking to you more frequently. Okay. Yeah, with that, we take everybody's leave and wish you happy learning. Bye-bye.